battles were ever won alone. It's the bond between the warriors that makes it possible. And that was Team Knight's strategy for our auctions. It is a dream of every Mosesian to lift the Big Bash Cup. And win it as a captain makes it even special. We have gone for a group of players who can be a part of a great team and help each other to achieve our goal. For that, I had to bring a team general to fight from the front and a sophist to bind the team together. And they are not cheap. I have spent more than half just on those two players. And the tournament proved, together, they are unbeatable. Your individual milestones are worthless if that can't win a match for you. And Knights were too lucky to have a bunch of excellent team players. But I should admit, we fell short of a proper wicket-keeper. During the practice matches, Ledin took up this responsibility of keeping wickets. And he worked really hard to get into that proper slot of a wicket-keeper. And he did a very commendable job. The ടീമിൻ്റെ ഡഗൗട്ടിലുള്ള എനർജി ആയാലും മൊറാലായാലും പിന്നെ അവൻ തന്നെയായിരുന്നു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ. സോ നമുക്കറിയാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ തന്നെയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഒരു ടീമിൻ്റെ എനർജി ഹെഡ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം ത്രൂ അവനിലാണ്. സോ Vikings are one of the best teams of the tournament. So a series opener for both the teams and big match, big day. We were chasing 173 and we were chasing well. Salin and Arun giving us the perfect platform. But the rest of the batsmen could not finish the game from there. And it was really shocking for us to believe that we lost it from there. And the whole team was disappointed, the morale was down. But looking back at that game, actually we learned a lot of things from that game, where we lost it. Like what the mistakes we made in batting and fielding and bowling. So I believe we all believe that loss actually brought out the intent in us to work harder on the field for the coming matches. And the intensity with which we play the next match against Ninjas was really unbelievable. AK-47 ഓപ്പണിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മൂവായിരുന്നു BB 2020 നൈറ്റ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച തീരുമാനം. കാരണം Yeah, that was the day we found ourselves that was up against Mighty Ninjas. Why? They have scored 230, such a mammoth target in a normal T20 format of game. And of course they have a bunch of young talented all-rounders and fielders as well. Batting was so tight against such a good pace bowlers who were continuously hitting the ball on right line and length for the entire tournament. And we have lost two main batsmen at initial stage. But Yadu came and he knocks 130 target. And that was the point his energy propelled for our team for the entire tournament. And the second innings, Salin and Lino, they came up with a good spell, and initial stages they have departed their powerhouse Pramod and Vishnu to the pavilion, and they maintained the run rate less than 3, I think, for the first couple of spells. Mr. Yadu, it was funny that he was always telling that, we have to win this game and we cannot give up. At that point, we make Yadu for the crucial overs of 17 and 20, and he was absolutely right in those overs. And he departed Mr. Jijo and Karta to the pavilion and sealed up the match. Yadu Krishnan, he was our spirit, and he gave flying colors to our building. He did a splendid job, and our construction was shining with his colors he provided. Salin sir and Tijo sir, a perfect combination of aggression and class. Yes, that's what. മാച്ച് വേഴ്സസ് സൺറൈസ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഫാസ്റ്റ് ബോളിംഗ് ലൈനപ്പ്. നല്ല മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു സൺറൈസ്. പിന്നെ പതിവ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പിന്നേഴ്സ് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. ഷിജോയുടെ ആ ടൂർണമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓവറുകളിലൊന്നായിരുന്നു അത്. ഒരു ഓവറിൽ ക്രൂഷ്യലായ 2 വിക്കറ്റ്സ്, ഒന്ന് അജയ് സാറിൻ്റെ, ഒന്ന് അതുല്യം.
അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൗളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ഒരു 111 റൺസിന് പിടിച്ചു കെട്ടി. പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ബൗളിംഗ് ലൈനപ്പ് വെച്ച് തന്നെ ആ 111 റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അതൊന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. എയർലി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അസാനുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ബോളിൽ ഞാൻ ബൗൾഡായി. അപ്പോൾ അത് അല്പം ടെൻഷൻ ഞങ്ങളിലുണ്ടാക്കി. ബട്ട് വൺസ് അഗൈൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു ടാലൻറ്റും എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു മാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത്. 68 റൺസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ 111 റൺസ് എന്നുള്ള ആ ടാർഗറ്റ്, ആ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച ബോളിങ്ങിനെതിരെ ഞങ്ങൾ 9 വിക്കറ്റിന് ഞങ്ങൾ ആ മാച്ച് ജയിച്ചു. വാസ് എ വിക്കറ്റ് ടേക്കിംഗ് ബോളർ. നോർമലി സ്റ്റെം ലൈനിലെറിഞ്ഞ് സ്റ്റെംസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, LBW, അതായിരുന്നു ലിനോൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രെങ്ത്. പുള്ളി ആ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റി ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് വെച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടൂർണമെൻറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ബോളർ. ഇത്ര ഒരു വലിയ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഇത്രയധികം ബിഗ് ഹിറ്റേഴ്സുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റിൽ അണ്ടർ 6 ഒരു എക്കോണമി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. വെള്ളം Spartans were undoubtedly the best bowling unit of the tournament, with almost 4 frontline bowlers playing for the main MOCC team. Their bowling was quite strong. With the start what we had, we could have reached a better score, but 150, that was the target what we had in our minds. Started the innings very confidently with Varghese and Adil scoring at ease. At about a 13 over mark, we got a feeling that the game was easily slipping away from us. So it was important that the team should recoup and regroup. So that last over, undoubtedly the best over ever I've seen in Big Bash. 6 runs to win in 6 balls with 6 wickets remaining. It's the batsman game. But Salin had other plans. It was pure magic. Each and every ball was precise. And that last delivery, when Salin uprooted that middle stump, it was an outstanding feeling. The whole team was rushing into the field, and we were like, we won this. It was a live wire match. It was really tough match. But the only belief what we kept is, let's play till the last ball and let's see what happens. And it gave us the results what we want. One main contributing factor to the night's victory was Captain Gladwin joining the team. He wanted to be part of one team to support and to get that feel of being in one team for this Big Bash, because he couldn't play due to the injury. And Knights were really lucky that he chose our team to be part. He was there as the manager, a motivator, and the water boy, and wherever the team needs. At last, a most important match for us, to eliminate all the calculation and stay peacefully and to reach the final. It was a match I'm sure all the other teams wanted us to lose. Losing the toss, we were sent to bat first, and we made some 111 runs in 18 overs. Not a score at all against a team with heavyweight batting talents. But our bowling unit was superb. We restricted them in about 73 runs in 18 overs again, and left all the calculations for Vikings and Gladiators. We would have loved to play Vikings in the final, but unfortunately they couldn't cross the line. So വാസുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. കാരണം 12th മാൻ, ടീമിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ 12th മാൻ ആണെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും. കാരണം 11 പേര് കളിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി, അത് നല്ലോണം അറിഞ്ഞൊരു നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. 12th മാൻ എന്ന് നിതിൻ ഡഗ്ഔട്ടിലിരുന്ന് അവൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കളിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു എനർജിയായിരുന്നു. ടീമിനെ വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എനർജി ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും, ആരെങ്കിലും ഒരു തളർച്ച തോന്നിയാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ കെയർ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും അവനൊരു പ്രത്യേകത. And then came the finals. After nights were through so many high intense matches, this was the first time
the team was relaxed. The captain was very clear. Just be relaxed on field and express yourself. After winning the toss, we elected to bat first in that batting paradise. And our team general once again proved why he is the best in MOCC. He made a mammoth 89 runs, out of which 70 came with 7 huge sixes and 7 boundaries. Then AK-47 fired his rifle to make 48 runs, which helped us to reach 179 runs in 20 Their overs. opening pair got off the flyer. They made 28 runs in just 3 overs. But then pace bowlers changed the line of attack and they kept things under control in the power play. The seventh over from AK was crucial. He gave away just 2 runs. In the context of the game, it was a very tight over. And the spinners bowled brilliantly. Shijo, Yadu. And the fielders were literally blocking everything. There were no easy boundaries on offer. I have to mention that special catch Arun took against Gladiators captain. That catch itself was worth more than the money we spent on it. And then during the auctions, he was the one who pushed me to pick Srikanth Eke to our team. And then they both became man of the finals and man of the series. That way they did justice to the awards they won, and they won the trophy for us. എല്ലാവരും പരസ്പരം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബോളും ജയിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലോർപ്പിച്ച് കളിച്ചു. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഞങ്ങളത് അച്ചീവ് ചെയ്തു. ഞാനിനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും കേൾക്കണം. ഇത് ഓണറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഐ മേ നോട്ട് ബി അലൈവ്. ഈ നാടിനെ പത്തിവിരിച്ച് കാക്കാനും ഒറ്റക്കുത്തൽ തീർക്കാനും ശേഷിയുള്ള രാജവെമ്പാല. ഈ പേര് ഈണത്തിൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയതും അറിയപ്പെടുന്നതും ജനപ്രിയമാകുന്നതും കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ടാണ്. 2016 ഷിജോ, AK, അരുൺ എന്നിവരെ കൂട്ടി സ്കോർപിയോ, 2017 ലതിനെ കൂട്ടി റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. എന്തിന്? മാച്ച് കഴിയും വരെ പവലിയനിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കാതിരുന്നു. എന്തിന്? ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലങ്കൈ കൊണ്ട് മാത്രം പന്ത് കൈമാറി. എന്തിന്? മറന്നു വെച്ച ബനിയനെടുക്കാൻ മറ്റൊരാളെ 120 കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞയച്ചു. എന്തിന്? വലങ്കയെ ക്യാപ്റ്റനാക്കി 2020 ഓപ്ഷന് തലേ ദിവസം ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഹോങ്കോങ്. എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തത് കൊച്ചിയിലും കണ്ണൂരിലും വെച്ച്. വൈ? എന്തിന്? ആരാണ് അയാൾ? ദി മോസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് കണ്ടംപററി ഷിപ്പിംഗ്.